Hello everyone, welcome to the class. Hope everyone are fine. Today's class we will start with the second part of the chapter light reflection and refraction. Okay, I think my voice is audible to everyone. Let me know if I'm audible. Give me the thumb. I will give you the time to join. ಎಲ್ರಿಗೂ share ಮಾಡಿ. You guys join fast. Last 2 minutes I will give you to join. The previous video for the concept we have covered. After that we will continue today. Okay. Hello. This is Jessica Singh. Okay. When you are joining here. Yes, we will begin the class now. See, guys, this is the second part of the chapter. Okay, that is light reflection and refraction. Okay, I think you all have gone through the previous video, the first video. Okay, now of the light chapter, and now let's move on. See, guys, the next concept of the chapter is Fermat's principle. So, let us we understand what is Fermat's principle. Okay, now listen first. First of all, that my classes. Okay, my classes completely examination point of view. Okay, examination point of view. Okay, now. So what is required for examination and everything I'm clarifying. Okay, now, so that you can understand clearly each and every point of the chapter, each and every point concept of the chapter. ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇವನ್ ದೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಟ್ problem is some Kannada translations are in the word. It's taking a lot of many mistakes. Okay, that's why let us I can only go through the Kannada. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ just to understand. Okay, so where you can also learn something well, right? Yes, guys. See, what is Fermat's principle?
Parnot's principle of least time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. This will be called as principle of least time. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, sorry guys. Light takes the quickest path between 2 points. ಅಂದ್ರೆ it means that from this point to this point, okay, light takes travels very fast, travels faster. Okay, this is what here it's saying, that Fermat's principle. Light takes the quickest path between 2 points. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ, ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬೆಳಕು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೈತಿ. It takes very least time. Okay, the least time. I mean, light takes the very quickest path between 2 points. ಈ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ validates the rectilinear propagation and law of reflection. It will validate means it will follow that. Okay, applicable here. Even though there is a law of reflection also here applicable, and again it is a rectilinear. What is rectilinear ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರ ಚಲನೆ. It means ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. Getting straight line, we can say that straight line motion. Which one? Light always in a straight line like this. Okay na? Then again law of reflection will be applicable. Law of reflection says that angle of incidence is equal to angle of reflection. Right? This is the law. So this will be followed. Then what is the application of Fermat's principle? Application of Fermat's principle. See, in a homogeneous medium, there is an homogeneous medium. Light rays are rectilinear. Rectilinear. Homogeneous medium. What is homogeneous medium? You know very well. Okay, in the previous video I had covered it. Homogeneous, heterogeneous. Right? Yes or no? Yeah. So then light rays are rectilinear and angle of reflection is equal to angle of incident, or angle of incidence is equal to angle of reflection. Both are same. Okay, vice versa you can say. So then afterwards, example ಅಂದ್ರೆ angle I is equal to angle R ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So then example is equal to mirage. What is mirage? Mirage is nothing but the occurs due to varying air temperature. For example, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಏರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ feel that somewhere on the road there is a water. Okay, there is a water. Someone is traveling by the bike, है ना, someone is traveling by bike, कुछ वगैरह ऐसा बाइक है. Okay, getting, someone is sitting and riding bike. So on this we could see that this is the water ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, right? So this is an illusion. There is an illusion where we can see that. See, mirage is due to varying air temperature and light from the sky reflects off the road, of the hot road surface, creating the illusion of water. We feel that water is present on the road. Okay, ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಭ್ರಮೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Right? That is what an illusion created by the temperature, varying temperature above the hot road. Right? Then the plane mirror. What is plane mirror? We have to understand. Then what kind of cases happens in the plane mirror? So we'll go through. Okay. See, any flat populated surface with a minimal irregularities that reflects the light is a plane mirror. Okay, now minimal irregularities that reflects the light is plane mirror. It means irregularities ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವ,
ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಮುಂದಿನ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, an angle, both the angles, if it is 45 degree, then this will also be 45 degree equal. That is angle of I is equal to angle of R ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ನೋ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್. ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, if you fall, if the light fall like this, it may go like this. Okay, sorry, like this. Okay, getting? ಇದೇ ರೀತಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾ? now it is clear. Then now see, for example, image formation by plane mirror. Which image I am giving here? That is, you have to understand the distance and everything I will clarify. The image is always virtual and direct. Image in a plane mirror will obviously always a virtual and direct image. It will be virtual and direct image, and object and image are equidistant from the mirror. Distance ಏನಿರುತ್ತೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. Object and the mirror. Listen, object and the image in the mirror are equidistant. I mean, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ maybe 10 feet, maybe 10 feet. Okay, and this place is visible here in the mirror, inside the mirror. So this will also be a 10 feet place, because it says that distance between object and images are equidistant from the mirrors. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಏನಿರ್ತದೆ, equidistant 10 feet ಇರ್ತದೆ, right? This is one thing. And distance from the object ಆಗಬೇಕಿದು d to the mirror, and distance from the mirror to the image, both are same. Getting? So now it's in a plane mirror, its focal length is infinite. Focal length ಏನಿರ್ತದೆ, infinite ಇರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Focal length will be infinite. So next thing is characteristics of images. Images can be real or virtual. Images can be real or virtual, direct or inverted, magnified or diminished. These are the characteristics of the images forms in the mirror, because there are different types of mirrors. Spherical mirrors. What are those? Spherical mirrors. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್, actual convergence of rays. Real image means actual convergence of the rays. ಅದಕ್ಕೆ real image ಅಂತ. Virtual means apparent convergence of diverging rays. Apparent convergence of diverging rays. I'll give you best example of real image and virtual. Real image is the an actor is acting
is acting. Who is acting? Maybe any of the actor you can take. Okay. This is a real. This is real image. But person in front of mirror. This will be virtual. Virtual image. Why virtual? Because inside in the mirror, what the image is forming, that is not really me. I mean, not my body. What I'm showing, then actions and all the things. But actor is acting in the movie, movie. In the movie, that actor only acted, right? Not his image. That is what I want to confirm you that what is real image and what is a virtual image. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೈಟಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಿ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಮ್ ತಲೆ ಕೆಳಗ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಲ ಸೀದಾ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ upright image getting then magnified means large than the object when the image is larger than the size of an object ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ magnified ಅಂತ we will say it as a magnified diminished means smaller than the object till the image forms larger than the object it will be diminished ಯಾವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದ ಅವಾಗ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ magnified that time it will be magnified if you have any doubt ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೈಸ್ kindly give me your suggestion whether you are understanding or not okay shall I go through same way ಇದೇ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ okay give me the comment okay let us what you need I can go through ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ I think the slides are very clear where you can understand clearly and you can catch the words clearly and even though my voice is also audible so yes, before I just before you give the comment, I will go to the next one. Is let me know whether you are understanding it. Principle of reversibility of light. Next concept is principle of reversibility of light. What is reversibility? We have to think. Okay. Give me the comment, guys, whether you are understanding it. Hello. This is I'm not understanding.
Yes, guys, don't chat here. Just let me know the comment that whether you are understanding. No, I don't want to chat here. Yeah, hope you will understand. Yes, if the direction of light ray is reversed due to reflection, it retrace its path. What is meaning of this? Let me clarify, guys. For example, in a plane mirror, it is sorry, it is not becoming a straight line. Yeah, this is a straight line. And a top ray. Yeah, plane mirror. If I pass the light into like this, it will come back, retrace, means in the same side, in the same side. Retrace means same path it will go back. Okay, getting that is what the reversibility of the light, reversibility of the light. But this is not happening in the same path. When does it happen? When the mirrors are here. Okay, when light is being passed from the curvature, again light will come back from the same path. This is retraced in the same path. Okay, but I am saying it is in the same side. I am this side, okay, it will be retraced, but actual thing for the line it will be applicable. This will be applicable. Got? So please use Kannada. Okay, guys. Okay. So definitely I will use ಮಾಡ್ತೀನಿ. Hmm. Let me know ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಸರ್, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ವರಿ, ವೆಲ್. ಇವಾಗ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರ್ವೇಚರ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ರಿವರ್ಸ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪಾತ್, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮರಳಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬೆಳಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು, ಗೋಳಿಯ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ, ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೈ slicing a hollow spherical with a polished inner surface. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲೋ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್. ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಒಳಗಿಂದ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿ ಕಂಡು, ಪ್ರತಿಫಲನ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ. when I pass this is the principal axis, principal axis ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಇರ್ತದ, ಪೋಲ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೋಕಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕ ಇದಕ್ಕ ಎರಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತ, ನಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, if it is parallel, if the line is parallel to principal axis, then it will pass through focus point ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್,
increase. Next, relationship between, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಪಾಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಥವಾ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಾವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ, ಒಳಗಿನ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಿನ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದು ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ as ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಈ ರೀತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ 30ನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ವೇಚರ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 30ನೇ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ 30ನೇ ಇರಬೇಕು. 40 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಇದು 40 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್, ತಿಳಿತಾ? ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, focal length is equal to radius of curvature, that is r by 2. F is equal to r by 1. F is equal to r by 2. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಮಿರರ್. ಕರ್ವ್ಡ್ ಮಿರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಹೇಳುದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಎನಿ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಕರ್ವೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ. ಎನಿ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ with the curvature, that is called the curved mirror. Right? Next thing. So important terms. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಏನಿದಾವ ಅಂತ ನಾನು, ಏನದಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪೋಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಬಿಂದು, ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು, ಎರಡದು ದರ್ಪಣದ, ದರ್ಪಣದ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಒಂದು ಈ ಗೋಳಿಯ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಏನಿರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಿರರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಮಿರರ್, ಈ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್, ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ಸಿ ಟು ಪಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲ ಪಾಸ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We will call it as a principal axis. Then concave mirror, reflecting surface bulges inwards. Reflecting surface bulge inwards. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳಕು ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಜ್, ಹಿಂಗ್ ಬಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಳಗಡೆ ಬಾಗಿರ್ತೈತಿ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಸೈಡ್. Then convex mirror, reflecting surface bulges outwards. ಏನಾಗುತ್ತೆ, bulge outwards ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಳಗಡೆ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆನಾ? ಗೆಟಿಂಗ್?
Okay, guys, now focus. Point where parallel rays converges. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ ಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಈಗ ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is what the image where you can understand everything. Light comes from this side. Okay, this is the polarity surface inside. This is from here to here. It is the focal length. Yeah. ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಕಾನ್ಕೇವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ನ, ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ತೀನ ದರ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗಿನ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ obviously ಇದು ನೋಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ದೆನ್ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಲ್. ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಗೈಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? If you are understanding, let me know. Next, I will move to the other slide. Yeah, here I had given the images. These all the images are very important. Okay, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. These are the two types mainly. Two types of rating. Two types of spherical mirror. One is concave and another one is what this concave is also called converging mirror. Converging mirror. ಬೆಳಕನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ವಕ್ರೀಭವನ ಹೊಂದೈತಿ, ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. Right? This is also called the diverging mirror. Diverging mirror. You got it? Yes. Now move to the next. See, this is the concave. These all are the concave mirrors.
concave. Yes. When object is at infinity, object is at infinity, okay, it should pass us through this point. Pass us through this point. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Object will pass us through focus point. If it is comes from the curvature, then it will move from the curvature the same. Curvature ಹೋಗಿದೆ curvature. When an object is at infinity, but if I pass the one, another one rays here, and this will also pass us here, and this will also pass us here. Image will form at the F. Image will form at F. Okay. The F ಅಲ್ಲಿ image form ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಬರಬೇಕು ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Then ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ comes from this and passes through the focus point, and both will parallel. It will form in front of the C between F and C. Between F and C ಅಂತ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಇಮೇಜ್ ಆಡ್ ಸಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. This will form straight line, passes through the focus point. Here will pass the focus point. So focus point, image passes from the focus point, then parallel here, then joined behind the C, behind the C. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಸಿ ನಾ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, object at C, wait 1 minute. This is passing from the focus point, and this is also passing from the F, and these two are joining at C only. Join agtava C only. Okay, C na gittaga C na join C. If at infinity, image forms at F. Beyond C, in front of C. Okay, at C, then at C only. At C only. C and F. Okay, C ಮತ್ತು F ನ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಾಗ the images will forms beyond C. C ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. Image kept at F. Image ಅನ್ನು F ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ. Image ಅನ್ನ F ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ. Then image will forms at infinity. Infinity form. Object placed between P and F form ಮಾಡಿದಾಗ the same side of the, it will be formed beyond ಅಂತ, not same side, beyond the mirror. It is an exceptional, but it is the upright image form. So these all will form inverted image form. Yes. So next, here are the complete table for the understanding. Okay, listen guys. If the object, here is an object, here is the position of the image and size of the image, nature of the image. If the object is in infinity, forms at a focus and highly diminished point size. Okay, point size ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂದುವಿನ ಆಕಾರ ಈಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ಅಂತ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು. ಇನ್ನ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿತ್ತು ತಲೆ ಮ್ಯಾಲಾಗಿತ್ತು. Okay, this is one. Then beyond C ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ between F and C, diminished, real and inverted, all common, real and inverted. At C, image also at C. Size will be also same. Then real and inverted also the same. Then next one is the between C and F. It will goes beyond C ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then enlarged, image will be enlarged. Real and inverted image. Real and inverted image will forms. At F, at F, at infinity. At F ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ at infinity ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Highly enlarged. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು highly enlarged. Then real and inverted. And in the sixth case, between P and F, behind the mirror, enlarged one and virtual and direct. This is the exceptional case. ಮಿರರ್ ನ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತದ ಮತ್ತೆ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕೇಸ್. What to repeat? Yes, guys. Now, up to this one. See this, just you go through this one. Okay, this I will erase this. Go through this complete table, where this table can give you the lot of understanding. Okay. आप तो बोल रही है यहाँ पे सर रिपीट कर दो या क्या रिपीट करना है? What to repeat here? Yes, you can go back by this video after the review class also. You can go back. Now also you can go back and watch that again. Okay, no matter. Clear? Complete clarification will be there. You can understand. Yes. So next after this one, the image formation by spherical mirrors. Spherical mirror ಅಲ್ಲಿ image and formation. The images varies with an object position. Obviously, what the table we have understand. Position matters. Position is very important. Okay, na? Then use a ray diagram to determine images characteristics for concave mirrors. So whichever that image diagrams I have said it before, you can use those, okay, to understand. But uses of the spherical mirror that is used in rear view lamps, solar cookers, and etc. But the here it is a convex is rear view mirror. Rear view mirror ಅಲ್ಲಿ ನಾವು use ಮಾಡ್ತೀವಿ, convection use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then dentist will use concave. Concave ಅನ್ನ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Because concave will give the inverted ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ inverted image ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Convex will give virtual image in real. Real and virtual image will give. I mean virtual means upright.
Only meaning of that virtual is, right? It will give that upright. Yes, understanding. Yeah. Next, the mirror formula and magnification. Next concept is mirror formula and the magnification. So, the formula that is 1 by v is equal to 1 by v is equal to 1 by u. 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Okay. So here ಏನಿದು ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ. ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. Then focal length. F means focal length. F means focal length. So magnification formula says in the mirror is M is equal to height of the image divided by height of the object. That is I had given here. M is equal to H dash divided by H. That is equal to minus V by U. The magnification M is equal to H dash by H is equal to minus V by U. This is the complete formula for the magnification. Magnification. Link. तो इसका होता है magnification in the mirrors. Then mirror formula क्या होता है? 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F will be the mirror formula. Got it? Okay. Next, sign convention for ray diagrams. Next one is sign convention for ray diagrams. See, position positive is distance measured in the direction of the incident light. Distance na incident directionally measure ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ measured opposite to the incident direction. ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್. If you are measuring from this to this, then these both are opposite. So this will be negative. Negative. Height above the principal axis is positive. Principal axis, see, this is a principal axis. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. Positive. If it is below this one, then negative. Negative. Positive and negative. This is what the sign convention. I mean, height below the principal axis is negative. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗೆಟಿಂಗ್? ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್. All the concepts are clear to you all. And suggest the videos to your friend circle, guys. Okay, right? Yeah. Then next thing is position and size of image formed. Position and size of image formed. See, how to find that one is using magnification formula. We can find it. So M is equal to H dash by H is equal to minus V by U. M is negative when the image is real. When the image is real, M will be negative. If M is positive, then the image will be virtual. You can suggest, you can identify the M by real image, or you can identify this what exactly the image by sign of the M. Whether it is a negative sign, then it is a real image. If it is a positive sign, then it is a virtual image. Got. The next concept is refraction through the through a glass slab and refractive index
Okay, so in that diffraction, first one that is refraction we will understand. So what is refraction? Refraction means what? Okay, what does the refraction says? Light bends when entering light bends when entering the different medium following the quickest path. ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ this is one of the gas tub. It has the water completely have a filled with the water. This is the complete surface of the water in that one. Okay, see when incident ray is being passed on the surface, this will bend towards the normal. This normal is being drawn here. Okay, incident I is a refracted. It is bending towards the normal and forms a theta. But the speed will be decreases. Speed will decreases. So bends when entering a different medium. So this medium is called a incident ray. This is the rarer medium, and this water medium is called dense. Dense. So medium is one. Rarer medium is one medium, and this medium is the second medium. Second medium is water medium. Second medium is water medium. Next, law of refraction. Law of refraction. Already you saw the law of reflection, that is angle I is equal to R. Incident ray is equal to the incident ray is equal to angle of incident ray is equal to angle of reflection. This is law of reflection. Next, law of refraction is incident ray, refracted ray, and normal lie in the same plane. Then sine angle I divided by sine R is equal to constant, that is Snell's law. What we will call it as Snell's law. Angle I is sine angle I divided by sine angle of R is equals to constant. That is what is the Snell's law. Hope this is clear. Just I will explain this one. Consider this is one of the medium, and here the light rays are coming. This is an incident ray. Okay, I will draw normal to this one ray. Then this medium is denser. This is rarer. Again, after this one, this again it will pass the again it is a rarer. So this will towards the normal, bend towards the normal. And again from the here I have to draw normal to this one. This will bend away from the normal. Like this it will go. So the position of this light ray is position or the structure of this light ray is came, bent, and again bent. Came, bent, came, bent. Normal bend ಆಗಿದೆ. It is bending towards the normal ಆಗಿ bend ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ದೂರ getting. This is what exactly refraction takes place in the from rarer to denser and denser to rarer. Okay, so bends towards the normal and away from the normal. Got it? Yes. Next. Okay. So this much is the class, guys. Today's class, and remaining concept we will go through the part 3, and I may make another one part to make you understand clearly and easily. So after the chapters, every chapter I am doing the chapter 360 for you all. Okay, that is biology is remaining. I will go through. Don't worry, because it is a lengthy chapter where I have to cover all the things. It is not enough for the 1 hour class, so I have to take. I'm planning for to conduct that 360 chapter 360 on any of the Sunday. I'll conduct it. Okay, getting, because everyone needs to be joined for that. Then for your time and attention, we are thanking you, and
Rise at awake and stop not till the goal is reached. Okay, take risk in your life. Okay, if you win, you may lead. If you lose, you may guide. That's it. What our inspirer Vivekananda sir is to say, Swami Vivekananda is to say. Okay, so guys, just to believe in yourself. Believe in yourself. You can do anything. That's our motto to you all and motivate you all. Okay, and I have not added here 625 out of 625. The government 600 out of 600. My dear CBSC and CBSC and ICSC. You have to focus and get it. Getting guys, don't lose your hope. You have everything to do it. You have a strength to do it. You are very talented. Believe in yourself. Just don't give up that. Never give up. Okay, until you do it. Okay. Yes, guys. So hope that everyone have understood. If you have understood, kindly give us comment. Give me a comment whether you have understood. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಹ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಟ್ವೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Understood, guys? Did you all understand? Understand or not? ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Give me a comment. Understood or not? Quick, guys. Quick, 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 quick. Let me wind up. Understood? Yes, guys. Mhm. No comments. No comments. No comments. No comments. Okay, it's okay, guys. Fine, guys. Have a good night. Good night, guys. Suggest our videos to your friends. Good night, guys. Good night.